এটি হলো মোটরোলা একটি খুব সুন্দর হেডফোন, যার মডেল নাম্বার পালস স্কেপ। এখানে দেওয়া আছে 10 hours play time, passive noise isolations, lightweight and foldable, pulse escape model number, Bluetooth stereo headsets। এখানে কিছু স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে: Bluetooth 4.1, driver 40 mm, 200 hours standby time। আচ্ছা, এই পাশে আমরা চলে আসি। এখানে পালস স্কেপ দেওয়া আছে, স্টুডিও কোয়ালিটি পারফরমেন্স, ওয়্যারলেস ফ্রিডম একদম উপরে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তার নিচে এখানটা আপনি দেখতে পাবেন লাইট ওয়েট ফোল্ডেবল ডিজাইন, ইজ বেটার ফর ট্রাভেল and on the go, large soft overhead cushion, stay comfortable for hours while blocking out unwanted background noise। এপাশে দেখা যাচ্ছে 10 hours play time with rechargeable battery, rich HD sound, 40 mm drivers, passive noise isolation, block unwanted background noise, up to 60 feet of range, normally 30 feet থাকে, lightweight and foldable for travel, Siri and Google Now compatibility, এটা একটি খুব ভালো জিনিস, integrated microphone for calls এবং মাল্টি পয়েন্ট টেকনোলজি, যেখানে দুটো ফোন একই সঙ্গে কানেক্ট করা যাবে। এটা ওভারঅল ভিউ। আচ্ছা, এখানে আমরা চলে আসি। ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটা কেবল, অক্স কেবল, কুইক স্টার্ট গাইড, soft artificial leather, foldable, এদিকে কোনো সুইচ নেই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফরওয়ার্ড এবং ফলো, অফ, backward follow, pause play on call button, একদম এদিকে aux cable, micro USB, mic এবং LED ইন্ডিকেটর। ওভারঅল গুড কোয়ালিটি। যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যে বেল আইকনটি আছে ওটাকেও এনাবেল করতে ভুলবেন না।